Booking lah. నువ్వు ముడుతున్నావో కాటా సార్ కరెక్ట్గా వచ్చింది. 3 rounds again. ఓకే. Okay, chapter 7, text 3. Manushanam sahasresu kaschit yatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mam veti tattvata. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. இது கிருஷ்ணா சித்தன்ல ఒక thousands of human ఉండే thousands of humans లోనే ఒక మనిషి వచ్చి పర్ఫెక్షన్ అచీవ్ చేయాలని చెప్తారంట. సో అలాగా సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మీ వర్క్ టువర్డ్స్ పర్ఫెక్షన్ అంటే అలాగా దోస్ హూ ఆ పర్ఫెక్షన్ అచీవ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా నా గురించే ఆర్ ద అల్టిమేట్ ట్రూత్ వాళ్ళకి అంత తెలదు అని చెప్తానంట. ఓకే, ఇది వచ్చి S3 వచ్చి కృష్ణ ఆన్సర్ ఇత్తప్పుడు నా వచ్చి నీకు ఒక నాలెడ్జ్ ఇవ్వపోతాను అని చెప్పారు కదా. సో అది కంటిన్యూయింగ్లా. సో దీస్ టెక్స్ట్లో వచ్చి అమాంగ్ ఇప్పుడు ఎన్ని మనుషులు వస్తుండ్రు నాలెడ్జ్ నెలకొన్నానుకో వస్తుండ్రు, యోగి అవ్వాలని వస్తుండ్రు. బట్ వాళ్ళలోని వచ్చి ఇప్పుడు థౌజండ్స్ పీపుల్లో వచ్చి ఒక్కళ్ళదా మేబీ అది గ్రాప్స్ ఏమోడ్స్ అండ్ ఒక్కళ్ళలో ఫ్యూ పీపుల్ హూ అచీవ్ ద పర్ఫెక్షన్ ఓన్లీ అ ఫ్యూ పీపుల్ ఓన్లీ నోస్ ద గాడ్. సో అది డైరెక్ట్గా గాడ్కి వచ్చి వెళ్ళిన తావు వచ్చి ఇట్స్ వెరీ రేర్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ అయితే ఇట్స్ అ వెరీ ఎట్లా చెప్తారు హార్డ్ వర్క్లా అంటే హార్డ్ వర్క్ చేస్తా தான் அதில் எல்லாம் முடிச்சுச்சு. ఓకే, మీనింగ్ వచ్చి బేసిక్లీ వచ్చి ఇవంతా వచ్చి అవన్నీ నన్ను పర్ఫెక్ట్గా ముక్కుతో కూడా వచ్చి నన్ను అసలు కొంచెం మంది నన్ను చూడకూడదు ಅಂತ అర్థం మీనింగ్. అవును, కంప్లీట్గా చూడకూడదండి. మేబీ నాట్ 100% దేవుడు తెలిసినట్టుగా అలాగా. ఈవెన్ అన్ని నాలెడ్జ్ తెలుసుంతా కూడా హార్డ్లీ వన్ నోస్ మీ ఇన్ ట్రూత్. సో ఇట్స్ దేవుడు అంటే నిజంగా తెలిసిన వాళ్ళు రెండా తక్కువ అని చెప్తాను కదా. హార్డ్లీ వన్ నోస్ మీ ఇన్ ట్రూత్. సో ఇక్కడ వచ్చి ఈ టెక్స్ట్లో వచ్చి ఇట్స్ వెరీ రేర్ టు అచీవ్, బట్ వన్స్ యూ అచీవ్ we attain the liberation now, the absolute truth. అంత కష్టం. సో అనుకుంటాం అంటే మనం తెలిసిపోయిందని, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అంట. వెరీ డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాల. సో బేసిక్లీ జనరలీ మ్యాన్కైండ్ యానిమల్ ప్రొపెన్సిటీస్ మీన్స్ యానిమల్ లాగా தான் మనుషులు ఉన్నారు ఇప్పుడు. తినడం, తొంగడం, డిఫెండింగ్, మేటింగ్, హార్డ్లీ ఎనీవన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ట్రాన్సెండెంట్ నాలెడ్జ్. సో ఆ నాలెడ్జ్కి వచ్చి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా అంత మనుషులు ముక్కాల్సిన్నారు. సో వన్స్ యూ నో ద నాలెడ్జ్, ఓకే, సో meant for Gita, the first six chapters of Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, the super self, and process of realization. Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and discrimination of the self from matter. Krishna only known, okay, the next student. However, Krishna only be known by person who are in Krishna consciousness. Other transcendentalists may achieve impersonal Brahman realization. For this is easier than understanding Krishna. అక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన శ్రీపాద శంకరాచార్య
Sri Pada Shankaracharya has admitted in his Gita commentary that Krishna is the supreme personality of Godhead, but his followers do not accept Krishna as such. For it is very difficult to know Krishna, even though one has transcendental realization of impersonal Brahman. Yes, because basically Shankaracharya which is Shivan follower then, so and then he follow Vishnu, so his followers which he cannot accept la Krishna and say so even though one has a transcendental realization of impersonal Brahman. Yes. So even yogis andro meditation fully understand unnar kada. So that is not only the way. Bhakti untada దేవుడు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ప్రీవియస్ ఫ్యూ టెక్స్ట్లో చూసేటప్పుడు వచ్చి ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద కర్మ యోగా ధ్యాన యోగా అని భక్తి యోగం ఉంటుందా వీ కెన్ అటైన్ ద ఫుల్ పర్ఫెక్షన్స్ రాసుకుంది. So yeah, bhakti yoga is also important la, which is devotional service to Lord. Yeah. Okay. Yeah. Very well. There is one trying to tell okay. So devotional service of Lord. So it రాసున్నదంట. Devotional service of Lord that ignores the authorized Vedic literature like Upanishad, simply an unnecessary disturbance in society. Okay. కొంచెమైనా వీళ్ళకి భక్తి యోగ గురించి రాస్తున్నారు. They said actually the path of bhakti is not easy. The so called and కొంచెం ఇంకా మీదకి Yes, yes. అక్కడ actually the path to bhakti is not easy. The so called path of bhakti practiced by unauthorized person without knowledge of bhakti may be easy, but when it is practiced factually according to the rules and regulations, the speculative scholar and philosophers fall away from the path. ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಭಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ರು ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದು ನಂಟ ಕಷ್ಟ ಅಂಟ. எஸ் இது வச்சு ஃபர்தர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ல சம் பீப்புள் வச்சு பக்தி வச்சு நின்றா சொன்னாங்க. ஸோ அது வச்சு இட்ஸ் நாட் அ டிஃபிகல்ட் பாத் ஆல்சோன்னு சொப்தான் இருக்கதா. ஸோ ஆளுக்கு ஓகே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது பக்தி இஸ் ஆல்சோ ஹார்ட் சொப்தான் பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் டெக்ஸ்ட்ல ஒன்று சூஸ் ஆகும் worshipping is different and worshipping with love is different. సో ప్రీవియస్ టెక్స్ట్లో చూసినా. సో యా అది కరెక్ట్గా చేయడం కూడా అది దానికి వే ఉన్నది. బట్ దెన్ దిస్ టెక్స్ట్లో వచ్చి మెయిన్లీ సో ట్రూత్ అడిగినానికి వచ్చి ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. సో దిస్ మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఇస్ దిస్ లా. ఓకే మేబీ నెక్స్ట్ కొంచెం ఓకే ఓకే శృతి సమృద్ధి అని వస్తుంది. అది ముందు డివోషనల్ చెప్పాలి కదా, డివోషనల్. ఓకే ఓకే దాని కింద అలాగే కొంచెం కిందకి వెళ్ళాలంట. నో వన్ నోస్ మీ as I am. అదా ఓకే రైట్. నో వన్ నోస్ మీ as I am, the Lord said, and if one does know him, then sa mahatma sudurlabha, such a great soul is very rare. Therefore, unless one practice devotion service to the Lord, he cannot know Krishna as he is Tattva, even though one is a great scholar or philosopher. Only the pure devotion can know something of the inconceivable transcendental quality in Krishna, in the cause of all causes, his omnipotence and opulence. Okay, yes. సో దేవుడు నిజంగా ఏడు దిన్స్ తెలుసుకోవడానికి కూడా ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ వే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ. అండ్ దెన్ దేవుడు ఎలా ఉంటారు అని అది క్వాలిటీస్ తెలుసుకోవడానికి సమ్ పీపుల్ మిస్అండర్స్టాండ్ ఆల్ దట్. సో ఇంకా లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కంటిన్యూ. నో వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. As he is by blunt material service, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them for their transcendental loving service unto him. So finally a loving service lah.
ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చి అత్త Okay. నెంబర్ 4 Bhumir apo nalo vayu kam manir evacha ahankara itiyam me bina prakritir astada. Nila. Element. Earth, water. The translation is earth, water, fire, air, other, mind, intelligence, and false ego. Although these 8 comprise me, separated material energies. అనాల వాయు Okay. The science of God analyzes the constitutional position of God and his diverse energies. Material nature is called Prakriti, or the energy of the Lord in his different Purusha incarnations, expansions as described in the Tattva Tantra. Okay, for material creation, Lord Krishna's plenary expansion assumes 3 Vishnus. The first, Mahavishnu, creates the total material energy known as Mahatattva. The second, Garbhodakashi Vishnu, enters in all the universe to create diversities in each of them. The third, Kridodakasai Vishnu, is diffused as the all-pervading supersoul in all the universes and is known as Paramatma, who is present even within the atoms. Anyone who knows these 3 Vishnus can be liberated from material entanglement. So, Man வந்து பஞ்சபூதம் தானே வாட்டர் ஃபயர் Yeah. ఇక్కడ టోటల్ 8 ఇక్కడ వచ్చి టోటల్ 8 రాసి ఉంది with the mind also intelligence and 8 ego. comprise Intelligence and minds mixed is X is another. yeah. all this is they would the separate material energy So it's like energies. All this mind, intelligence, the ego, false ego, all these are energies. So different form lone, the energies are there. The material world is a temporary manifestation of one of the energies of the Lord. All the activities of the material world are directed by these 3 Vishnu expansion of Lord Krishna. These Purushas are called incarnations. Generally, one who does not know the science of God assumes that the material world is for the enjoyment of the living entities and that the living entities are the causes, controls and enjoyers of the material energy. According to the Bhagavad Gita, this atheist conclusion is false. In the verse under discussion, it is stated that Krishna is the original cause of the material manifestation. So Srimad Bhagavatam also confirms this. The ingredients of the material manifestations are separated energies of the Lord. So Annina Manam Susi, the Panchabhutalu and other energies, also all the expansion of the Lord. Even the Brahma Jyoti, which is the ultimate goal of the impersonalists, is a spiritual energy manifested in the spiritual sky. There are no spiritual diversities in Brahma Jyoti as there are in the Vaikunta Lokas and the impersonalities, except the Brahma Jyoti as the ultimate and eternal goal. The Paramatma manifestation is also a temporary, all-pervasive aspect of the Krishodakasi Vishnu. The Paramatma manifestation is not eternal in the spiritual world. Therefore, the factual absolute truth is the Supreme Personality of Godhead Krishna. He is the complete energetic person and he possesses different separate and internal energies. A lot of explanation. వాళ్ళు వచ్చి పరమాత్మ వచ్చి ఎనిమిది ఎనర్జీ వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు out of these 5 Energy అన్ని ఎడన ఉన్నాయి. Each and every atom everywhere ఉన్నాయి. yes everywhere It exists in the here, but yes it's manifested by the Lord. energy intale it is present everywhere, so not only living beings, non-living beings also they have energies, so basically everywhere la.
సో ఎక్కడెక్కడ ఎనర్జీ ఉన్నదో అక్కడ అన్ని బేస్ All God. దేర్ ఇస్ అ లాట్ దేర్ ఇస్ గాడ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వచ్చి ఫ్రమ్ ద But the main which five the ఫ్రమ్ out ద of these, the first five manifestations, namely the five of earth, water, fire, air, sky, are called the five gigantic creations or the gross Yes. creation. They call it the gross material, the gross creations. ఎస్ Which with which the five sense objects are included. Man of senses, man five senses included. That means this is the one ఎస్ five senses. The sound, touch, form, taste, smell. This kind of items anything that But the other three items, namely mind, intelligence, and false egos, are neglected by the materialists. So, kadisi mood na aichu mano neglect saya ogi aldadu kada ada september People, those who are materialistic, they, Yeah. మన material science ఎస్ మన concept would don't take it into account. మన తెలుసుకుంటున్నాం ఈ ఫైవ్ ఓన్లీ దిస్ ఫైవ్ థింగ్స్ ఆర్ మెటీరియల్స్, బట్ దెర్ ఆర్ ఆల్సో త్రీ టైప్స్, అదర్ త్రీ టైప్స్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ ఆల్సో మెటీరియల్. సమ్ పీపుల్ ఫర్గెట్ దిస్, ఈ త్రీ టైప్స్ ఆల్సో ఇస్ అ మెటీరియల్స్, సమ్ పీపుల్ ఫర్గెట్ లా. సో Because the others we can't see, they are in a form of energy. You physically so much five elements. ఎస్, సో ఈ వచ్చి కన్నుకు తెలియని. తక్కిన తెల్లే నీయే. అలా డేంజరస్. ఎస్, సో ఈ 8 థింగ్స్ వచ్చి మనం కరెక్ట్గా కేటగరైజ్ చేసి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం అంతే. సో వీ అండర్స్టాండ్ లా, సో వాట్ ఈస్ మెటీరియల్, వాట్ ఈస్ నాట్ మెటీరియల్. ఓకే, సో ద ఫాల్స్ ఈగో, ఐ యామ్, ఇది నాది, ఇది నాను అని చెప్పడం బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. Separate energies of the Lord. 24 elements. Of sorts. Okay. Yes, so basically text వచ్చి telling about God is energy, and or what kind of energy is God is made of అని. సో బేసిక్లీ ఇదన్నీ తెలుసుకోవాలి 8 థింగ్స్. సో ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ రమేష్ అన్న పాప్స్ అవుతుందనా? Bisa siap, bisa banget, oke? Kelas ke bawah. Kelas ke bawah. Ini apa yang atas sana? Apa yang akan kita sendiri ambil ini pada dua bintang bahwa berlian dan yakin dapat. Besides this inferior nature, O mighty Arjuna, there is a superior energy of mind, which are all living entities who are struggling with material nature and are sustaining the universe. Okay, good. వినబడుతుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా సాఫ్ట్గా ఉన్నది కదా ఇక్కడ వినబడుతుంది క్లియర్. ఓకే, సో Small number. నాకంటే ఎవరు స్ట్రాంగ్గా నేను చెప్తున్నాను నా ఎనర్జీ. there is a superior energy of mind which is also living, all the entities are suffering with mirror sustaining. Yes, ఇప్పుడు మన చూసిందన్నీనే చూడబోతా ఇట్స్ వెరీ లో ఎనర్జీ. సో దానికంటే సుపీరియర్ ఎనర్జీ ఉన్నది అని చెప్తాను. Yeah, in continuation from the previous chapter, Nanda. Besides this
I have another superior energy in Chittalla. Ana energy ninka di stock swapneda, correct? ఇంకా లేదు. You just telling ఒకటి ఉన్నారు అంతదా. Yes. Comprising of souls by which Of mind lah means superior energy of mind చెప్తాను కదా but which are all living entities. Mano, living entities. means soul lah, soul itself. Yes. సో దేవుడిది మన సోల్ అని దేవుడిది చూడబోతే. సో సుపీరియర్ ఎనర్జీ వచ్చి హీస్ ఎనర్జీ మనలోకి ఉన్నది. Yeah, so others, souls lah. All the souls lah. For struggling with material nature and sustaining the universe. It's very easy. Soul தான் வந்து superior energy. Ah? Soul தான் வந்து superior energy lah. Yes. Yeah. That is belongs to God. దేవుడిది ఎనర్జీ బట్ మనకాడ ఉండే సోల్ వచ్చి దేవుడిదే. ఈ ఎనర్జీతోనే ద మెటీరియల్ వరల్డ్ ఇస్ ఫంక్షనింగ్ అంట. ఈ ఎనర్జీతోనే. Yes, yes. And due to this energy that the entire material world functions. Yes. ఎక్కడ? అక్కడ కిందనే the these imperial energies for different purposes are the superior energy of the supreme lord ఉన్నది కదా దాని కిందనే పర్పట్లా. The living entities ఉన్నది అక్కడ. Okay. కిందనే. See? Okay. Controlled by energetic and therefore living systems. They have no independent existence. So ఇక్కడ ఇంకోటి చూడండి. Energies are always controlled by the energetic and therefore living entities are always controlled by the Lord. Yes. So మనలో కొన్ని ఎనర్జీ which is the soul lah, which is అది వచ్చి belongs to God. So God కాడ ఉండిన ఎనర్జీ మన ఎనర్జీని కంట్రోల్ చేస్తాంట. So they are never equally powerful. So they have no independent existence. So ఒక్కొక్కరు కలుసుకుంటుండ్రు you are doing it by yourself. But it's not independent existence. They are never equally powerful as unintelligent men think. Distinction between the living entities and the Lord. Okay. Look at detailed explanation. Bhagavatam Rasna. So if embodied living entities were eternal and all-pervading like you, then they would not be under your control. If the energy accepted as minute energy of your lordship, then they are at once subject to your supreme control. Limited knowledge. Okay, కొంచెం కిందకి వెళ్ళానా? Okay. The Supreme Lord Krishna is only controller. The Supreme Lord Krishna is the only controller, and all the living entities are controlled by him. These living entities are his superior energy because of the quality of their existence in one and the same with the Supreme. Yes. But they are never equal to the Lord in quantity of power. Yes. So అదే మనకాడ ఉండిన సోల్స్ అని actually belongs to God. So అది says Sutta, God has even more energy. మనకాడ one అంతా God has everybody's soul. So అదే quantity of power lah.
So, but when living entity becomes free from influence of illusory material energy, he attains the stage of mukti or liberation. Okay. 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 So basically text vachi idu yeah, so understand that all the energies belongs to God. So God's energy is even more superior than ours. Okay. The superior energy is Uh, okay, number 6. My turn. Veniyata, Text 6. Etat yonini bhutani sarvaniti upadharaya. Aham krishnasya jagata prabhava pralayas tattha. Translation. All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. Dissolution nanti edu. Origin and the dissolution. and the solution, conclusion, ending, Ending. Muchal. Or dismissing. termination. termination. That means he's like a creator, he's the Yes, Dissolve person now ending, lah. is it? Is it? the starting and the ending lah. starting and ending. Number 7. Everything that exists is a product of matter and spirit. Spirit is the basic field of creation, and matter is created by spirit. Spirit is not created at a certain stage of material development. Rather, this material world is manifested only on the basis of spiritual energy. Of all that The material body is developed because spirit is present within matter. A child grows gradually to boyhood and then to manhood because that superior energy, spirit soul, is present. Similarly, the entire cosmic manifestation of the gigantic universe is developed because of the presence of the super soul Vishnu. Therefore, spirit and matter, which combine to manifest this gigantic universal form, are originally two energies of the Lord. And consequently, the Lord is the original cause of everything, a fragmental part and parcel of the Lord. Namely, the living entity may be the cause of a big skyscraper, a big factory, or even a big city, but he cannot be the cause of a big universe. The cause of the big universe is the big soul or the super soul. And Krishna, the supreme, is the cause of both the big and the small souls. Therefore, he is the original cause of all causes. That this is confirmed in Katha Upanishad. Actually, anta clear I don't really understand. So basically, వచ్చి ఆకుం నాదన్ అలికుం నాదనా. Ata aravu leta sadhan suddari elagunadani translation ni. Ganesh ఆరు చదవండి. ஓகே பரவாயில்ல 6 சொல்லிட்டேன்னா படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவை. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே இருப்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. సో అన్ని నాగాన్స్ పడిపు నుంచి అడిగాక అన్ని నాగాన్స్ இருக்குல்ல பகவான். వచ్చి எவையெல்லாம் இருக்கின்றதோ அவை அனைத்தும் ஜடம் மற்றும் ஆத்மாவின் உற்பத்தி பொருள்களே. ஆத்மாவே படைப்பின் ஆதாரம். ஜடம் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டதாகும். మనకు అర్థమైనా చెప్పండి. So
ஸ்டார்டிங் தெரிஞ்சன படைக்கப்பட்டது அனைத்தும் இந்த 2 இருக்கையை சேர்ந்தவை. Mention it. Read down. క్రియేషన్ దాన్ని వచ్చి 2 ఇది ఉంది చెప్తున్నా. 2 వచ్చి ఆత్మవు జడం వచ్చి స్పిరిట్. Soul. సో ఇక్కడ వచ్చి ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉంది ఈ టెక్స్ట్కి. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఆల్ బీయింగ్స్ టేక్ రూట్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 energies, material and spiritual, and I am the creator and the destroyer of the entire universe. So which means మెటీరియల్ వరల్డ్ను స్పిరిచువల్ వరల్డ్ను రెండు దేవుడు చేసిందే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్. సో అది తెలుసుకోవాలి మొదటి రాసింది. కింద నుంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన చూడండి. ఇది the 2 energy. ఇప్పుడు వచ్చి a fragmented part and parcel of the Lord, namely the living entity, may be the cause of big skyscraper, a big factory or even a big city, but it cannot be the cause of a big universe. ఆ యూనివర్సిటీకే సొంతం వచ్చే మనుషులు అవ్వకూడదు, భగవంతా అవ్వస్తుంది. ఈవెన్ దో మనుషులు వచ్చి ఒక బిల్డింగ్ కట్టచ్చు, ఒక పెద్ద కంపెనీ ఇటుండొచ్చు, అవన్నీ ఇటుండొచ్చు. అంటే యూనివర్సిటీకే పెట్టే పరమాత్మ అని చెప్తుంది. ఓకే ఓకే. ఆ థర్డ్ చాప్టర్ ఫాలోవింగ్ చాప్టర్ 11 தான் కదా. ఇది భగవాన్ ఆ విశ్వరూపం తీసేసి పెడతాడు. అన్నిలో నాగా ఉన్నాను ఆడపోసి. yes yes లాస్ట్ ಗೊತ್ತದ ಅದು. చాప్టర్ 11 ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. 7 సో అదే ఈ మీనింగ్ వచ్చి ఇక్కడే రాసింది. స్పిరిట్ అండ్ మ్యాటర్ ఇది రెండును దేవుడిదా అని రాసింది అంతే. సో అలాంటి ఇది కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద టెక్స్ట్ 4 అండ్ టెక్స్ట్ 5 లా. టెక్స్ట్ 4 వచ్చి 8 మెటీరియల్ ఎనర్జీస్ మాట్లాడుతున్నారు. సో ఆ మెటీరియల్ ఎనర్జీను ప్లస్ విత్ ద సోల్ విచ్ ఇస్ ద స్పిరిచువల్ God creates it and that is what I think that previous 2 టెక్స్ట్కి వచ్చి కనెక్షన్స్ చేస్తున్నారులా. సో విచ్ ఇస్ రెండు మెటీరియల్ గురించి చెప్పున్నారు కదా. సో అండ్ దెన్ ఈ టెక్స్ట్ వచ్చి మెటీరియల్ సరి స్పిరిచువల్ సరి రెండు నాది అని సార్. all beings take root from these 2 energies అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో number 7 ఎవరు? రావణ్. Hello. Okay. Chapter 7 Chapter 7. Okay. Mata paratharam nanyat kinchit asti dhanajaya mahi sarvam idam protam shudri mani dhanavya. Okay. Translation. O conqueror of the world, Arjuna, there is no truth superior to me. అయ్యో పోయిందా? You take from me. Oh, you know of that there is nothing superior to me. Everything rests on me like so strong and faith. Same. Teman? Sapna. Okay, ani tadi முடிச்சேன். Okay. మళ్ళీ మళ్ళీ చదువు ఏమిరా? Okay. Mata paratharam nanyat kinchit asti dhanajaya mahi sarvam idam protam shudri mani ganaiva. Okay, the translation.
Oh, conqueror of wealth, Arjuna, there's a no truth superior to me. Everything rests upon me as full as sprung on the faith. Okay, next వచ్చి ఏడు సప్తాంత అరవై వచ్చి செல்வத்தை வெல்பவனே அர்ஜுனா எனினும் உயர்ந்த உண்மை இல்லை நாக்காண்டு எது நிஜ లేదు நூலில் முத்துக்கள் போத்திருப்பது போல் எல்லாமே என்னை సాంద్రికింటనే నెక్కొచ్చి ఇందాక వేణి యొక్క సరిలాగా ఇది నెక్కాల ఎదుగురాంగా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఎలాగొచ్చి మన ఒక దారాల్లో వచ్చి నువ్వులు అన్ని పోతూ ఉందో సో అదేలాగా లెక్క అన్నీ వచ్చి మన కృష్ణరే సాంద్రంగా చెప్తున్నా ఏంటి ఓకే ఏంటి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్ నాకు అండర్స్టాండ్ అవుతుందంట ఇది కొంచెం ఇది ఇప్పుడు ఇది లేదు ఫోన్ ఇది ఏదో చదివింది ఆలకించున్నాను నెక్కొచ్చి మన ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్ లో వచ్చి బంది ఎక్కడ మన తంతాలో లాస్ట్ గోల్ కీపర్ గా రావాలా నెక్కొచ్చి ఎగ్జాంపుల్ లా సో మన అది కొంచెం చదివింది ఒక మైండ్ అంటే దీంట్లో లేదు అది అందుకే చెప్తున్నా వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్ లా ఎస్ ఇది ఇప్పుడే మనం 7 టెక్స్ట్కి వచ్చినాము ఇది దిస్ హోల్ చాప్టర్ వచ్చి దేవుడి గురించి ఒక్కొక్క అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒప్పుకునే అవుతారు ఫుల్ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ ఫుల్ అంతా ఇలాగా ఉంటుంది ఈ హోల్ చాప్టర్ ఓకే సో భగవాన్ వచ్చి ఎలా ఉంటాడు ఎలా ఉంటారు అని సో ఎలా ఉంటారు ఏడు చేస్తారు ఎలాగ ఉంటే బాగుంటుంది అని ద ట్రూత్ లా దిస్ హోల్ చాప్టర్ ఓకే సో ఏడు చెప్తున్నారు there's no truth superior to me, okay? That's upon me as well sounds okay. ఇది కడసికి ఫస్ట్ రిలేషన్ అంటే therefore no truth superior to that supreme person because he is the supermost, he is smaller than a smallest and he is greater than greatest and he is situated as a silent tree. So నెక్కొచ్చే చిన్నలోనే చిన్నది ఆయనే అట పెద్దలోనే పెద్దది ఆయనే అట అదే yes greater than greatest illumines the tree spreads its roots, he spreads his extensive energies. Yes. సెట్ రూట్స్ అని ఎలాగా స్ప్రెడ్ చేసి వెళ్తుందో మన్ను కిందన అదేలాగా దేవుడు ఎనర్జీ వచ్చి అలా స్ప్రెడ్ చేసి వెళ్తుంది. సో ఈవెన్ ఇంకోటి వచ్చి ఇప్పుడు రీసెంట్గా కండుపెట్టినారు ஸ்பேஸ் சயின்ஸில் வச்சு த ஸ்பேஸ் இஸ் எவர் க்ரோவிங் ஓகே ఇంత தான் ఉన్నదని చెప్పకూడదు ఇది యూనివర్స్ హోల్ యూనివర్స్ వచ్చి ఇంత தான் ఉన్నదని చెప్పకూడదు సో అది వచ్చి ఎక్కువనే ఉంది ఎవ్రీ టైమ్ ఇస్ కంటిన్యూయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ లా సో సేమ్ లైక్ దట్ సో ఎనర్జీ ఇస్ కంటిన్యూ టు స్ప్రెడ్ the whole universe is full of his energy. The last sentence also is another. From these verses, one concludes that supreme absolute truth is the supreme personality of Godhead, who is all pervading by his multi energies, both material and spiritual. ఎస్ ఏది మనకు ఒగ్గి వెళ్ళిపోవాలని తెలుసుకున్నా కూడా ఆ విషయం కూడా దేవుడు చేసింది కదా విచ్ ఇస్ మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఆల్సో రెండు. ఓకే నెక్స్ట్ వెళ్ళచ్చు. ఓకే నంబర్ 8 అసక Chapter 7, verse 8. Rasoham apsum kaunteya
प्रभस्मि सस्मि सूर्यायो प्रणव शर्व वेदेषु शब्दके पौरुषं नश्यु. Translation, O son of Kunti, Arjuna, I am the taste of butter, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sun in either and ability in man. ఇప్పుడు చెప్తున్నాక అర్జున నా వచ్చి నీటిలో వచ్చి ఇది టేస్ట్ ఆగా ఉన్నాను, ఇది పెళ్లి సువయాగా ఉన్నానా, ఇది సందిరనే సూర్యంలో వచ్చి ఒలియాగా ఉన్నానా, వేదంలో వచ్చి ఓంకారంగా ఉన్నానా, ఆగాయతలో వచ్చి ఒలియాగా ఉన్నానా, వేదంలో వచ్చి ఓంకారంగా ఉన్నాను. సో అన్నీ వచ్చి నాదా అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎస్. సో అதான் ఇక్కడ ఏం అన్నీ ఒక్కొక్క టెక్స్ట్లో వచ్చి డిస్క్రైబ్ చేసుకొని వస్తుంటారు కదా. సో మనకు తెలియదు ఏది అన్నీ ఇంత ఏటెన్స్. సో అది ఏటెట్ వచ్చి దేవుడన్స్ మనకు తెలుసుకోవడానికి தான் ఈ ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ అవుతుంది. టేస్ట్ ఆఫ్ ది వాటర్, లైట్ ఆఫ్ ద సన్ అండ్ ద మూన్, సిలిబల్ ఓమ్ ఇట్స్ వేదిక్ మంట్రాస్, సౌండ్ ఇన్ ఈథర్ అండ్ ఎబిలిటీ ఇన్ ద మ్యాన్. సో ఇదని మనం తెలుసుకొని ఉండము. సో ఇదని తెలుస్తుందా ఎంత దేవుడు ఎంత గ్రేట్నెస్ మనకు తెలుస్తుంది. ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ అవుతుంది. ఓం మంత్రకు వచ్చి అన్ని శ్లోకాస్లో వచ్చి శ్రీ అన్ని మంత్రాలు వచ్చి అదా మొదలు ಆಗ್ತದೆ. సో అదేలాగా భగవాను అన్ని దాంట్లో ఉంటాడు. చెప్తే ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ కదా. Kartik కదా, Kartik. Last paragraph. Okay. Last paragraph. The light. ఇంకా కిందకి ఇక్కడ Start with the light of the sun. Oh, okay. The light of the sun. Also, Similarly, pranava or the omkara transcendental sound used in the beginning of every Vedic hymn to address the Supreme Lord also emanates from him. Sound Om sound la adu. Om. When universal sound which Om dana. So occurrence of sound they prefer to vibrate the transcendental sound Omkara, but they do not realize that Omkara is the sound of representing of Krishna. The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and one who knows Krishna consciousness is blessed. Those who do not know Krishna are in the illusion, and so knowledge of Krishna is liberation, and ignorance of him is bondage. Okay. So idane talento still manake. Okay. So ikkada basically everything like taste, sound and describing all that. Okay, next. Number 9. Santanti. Okay, nakatana. Punya ganda pratipyam cha tejas chasami vibhavat. Jivanam sarva bhutestu tapas chasmi tapas isu. Translation: I am the original fragrance of the earth, and I am the heat in the fire, and I am the life of all the lives, and I am penance of all ascetics. I am the fragrance of the earth and the heat in the fire. So, Mala is the fragrance of the earth. Aine, heat in the fire. Aine, the life in all
lives are also him. கடைசி word translation அது எது penance, ascetics discipline అయితే punishment, Guilty, sir. self No, punishment, aesthetic. self கடைசி punishment. கடைசி Aesthetics. Aesthetics వచ్చి All the religious. discipline, Huh? self discipline అవుతుంది. So yes, into discipline. Characterized by severe self-discipline and abstinence. Severe self-discipline. Self awareness. Oh, okay. Those who practice penance practice the Punishment inflicted. yogic what Tavam controlling the senses and all. Tavam. தமிழ்ல தவம் பண்றது. அது penance is தவம். அருள் எழுதுது aesthetics. Those people who do. Oh, அதான் இது வச்சு like abstinence from all form of indulgence. எடுத்தது தவம் பேசும்போது நானும் இல்லாமல் சொல்லுங்க. self awareness of all எடுத்து self discipline. Self awareness of all self discipline. இது அருள் சதவண்டி translation அருள் சதவண்டி சுத்தர் எழுது அஸ்னன். ஓகே, நிலத்தின் மூல நறுமணமும் நெருப்பின் வெப்பமும் நானே, உயிரினங்களின் உயிரும் தவம் புரிவோரின் தவமும் நானே சொல்லி. యా డిసిప్లిన్లో ఉండిన డిసిప్లిన్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నాయి ఆ డిసిప్లిన్ నా దాని Okay. the discipline in aesthetics. fikirkan apa tuh ada lebih apa that discipline. Okay, fragrance, heat, life, and the discipline lah. Okay. If you say I'm everything, then But you need to know what is it lah. So, truly everything. This year. according to Vedic medicines, అదే so அது வச்சு முக்கியத்துவம் வச்சு சொல்ல earthக்கும் heat முக்கியத்துவம் வச்சுனா எக்ஸாம்பிள் வச்சுனாரு. According to Vedic medicine, indigestion is due to the low temperature in belly, so even for the digestion, fire is needed. In Krishna consciousness, we become aware that earth, water, fire, and air, and every active principle, all chemical and all material elements are due to Krishna. The duration of man's life is due to Krishna. Therefore, by the grace of Krishna, man can prolong his life or this minute. So Krishna consciousness is active in every sphere. ఎస్ పంచభూతం ఉంది మొదలు చూసాం కదా సో అదన్నీ యాక్చువల్లీ మన బాడీలోనే ఉన్నది సో ఈవెన్ ద ఫైర్ చెప్తున్నాం కదా ఫైర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఆయుర్వేదిక్ వచ్చి మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సో డ్యూ టు లో టెంపరేచర్ అది ఉండిందంతా ఇండైజెషన్ సో డైజెస్ట్ సిస్టమ్ వచ్చి హై టెంపరేచర్ ఉంటుందా డైజెషన్ అవుతుందని చెప్తాను సో ఫైర్ ఇస్ నీడెడ్ సో అది వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫైర్ మనలోకి ఉన్నదని ఓకే నెక్స్ట్ నెంబర్ 10 వన్ శాఖ बीजं मां सर्वभूतानां क्षिपार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमातम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम्. O son of Pita, know that I am the original seat of all existence.
the intelligence of the intelligent, and the proofs of all powerful men. பிரித்தாவின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதையும், புத்திசாலிகளின் புத்தியும், பலசாலிகளின் బలமும் నానే என்பதை அறிவாக. సో ఈ లోకంలో ఉన్న అన్ని உயிருள்ள ஸ்பீசிஸ் అన్ని వచ్చి నాதான். అప్పుడు బుద్ధిశాలి ఉండాలా, ఆ బుద్ధిశాలి నాதான், బలశాలి ఉంటే బలశాలి నాதான் చెప్తుందా. ఇక్కడ బీజంని ఏంటంటే సీట్. సో కృష్ణ చెప్తున్నా నాதான் వచ్చి అన్నిటికీ సీట్స్. రెండు ఇది ఉంది, ఒకటి వచ్చి అసేది, ఒకటి వచ్చి అసేయాదు ఇలా ఉంది. సో అసేది వచ్చి ఇది మనుషులు, మిరుగం, పறவை அதన్నీ వచ్చి అసేది. సో మూవ్ చేస్తుంది. మూవ్ చేయకూడదు వచ్చి సెట్లో, పెద్ద పెద్ద సెట్లో, స్మాల్ సెట్లో అన్ని ఉంది కదా, అదన్నీ మూవ్ చేయదు, అదన్నీ నింపకుండా ఉంటుంది ఎక్కడైనా దానివల్ల. సో టోటల్ వచ్చి 8,400,000 ఇది స్పీసీస్ ఉంది ఈ లోకంలో వచ్చి భగవాన్ వచ్చి పేర్చిస్తున్నాడు. సో దాని అన్నిటికీ వచ్చి నాదా సీతే, నాదా కారణం వచ్చి భగవాన్ వచ్చి చెప్తుంది, మూల కారణమే నాదా అనేసి. ఈ డైలాగ్ ఎక్కడో తిరుగు పక్కలో ఎక్కడో చూసినా ఉన్నది. అసైందాల్ అసహ్యం మడి ఇక్కడ నుంచి నా కాపీ చేసినాగా. సో சூப்பர்டெக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். அறிவின்றி யாராலும் எதை செய்ய முடியாது, எல்லா அறிவிற்கும் தானே மூலம் என்று கிருஷ்ணன் கூறுகிறார். அதுதான் வச்சு இது ఇంటెలిజెన్సే చెప్తుంది. Everything's born, the supreme being. Okay. ఏడునా ఏడుది ఓకే కంటిన్యూ చేయొచ్చా? ఇంకోటి వచ్చి కరెక్ట్గా రాస్తుంది, ఎవరు ఇంటెలిజెంట్ లేదో వాళ్ళు వచ్చి కృష్ణ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోలేదు ఉంటుంది లాస్ట్ ఇదిలో. Unless a person is intelligent, he cannot understand the supreme personality of God, Krishna. Yes. అంతవరకు ఈ టెక్స్ట్ వచ్చి ఫుల్లీ అబౌట్ ఆల్ దిస్ నాలెడ్జ్. ఈ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలా, నాలెడ్జ్ తెలుసుకోలేదంటే యు ఆర్ నాట్ ఇంటెలిజెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 11. నాన్న ఓకే నంబర్ 11 బలం. చాప్టర్ వచ్చి సోల్ కొద్దిగా మాట్లాడుతున్నావా? ఫుల్ ఆఫ్ అబౌట్ గాడ్ లా, బేసిక్లీ అబౌట్ గాడ్ అంతా 7 దిన్స్. ఓకే, కంటిన్యూ. బలం బలవత్తం చహం కామరాగ విజర్తిజితం ధర్మ విరోధో భూతేషు కామోస్మి భరతసర్భః. Okay, so I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am the sex life which is not contrary to religious principles. Oh Lord of the Bharatas. So Arjuna Karsatan. So I am everything. So the strength of the strong, okay, the devoid of passion and desire. Devoid, lacking. Free from Free from passion and desire,
not contrary to. Okay. Okay. Continue on. Saya. Question. Okay, continue. Number 12. Yes. ये चैव सात्विक भव राजसास्तस्मसाश्चये माता एविति तन्विधि नत्वा अहं तेषु ते मयि. Translation: All states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am, in one sense, everything, but I am independent. I am not under the modes of this material nature. So ఇక్కడ వచ్చి ఆ 3 modes of material nature, sattvic, rajasic and tamasic nature గురించి చెప్తాను. ఈ 3 nature వచ్చి manifested by భగవాన్స్ ఎనర్జీ అంట. అంతే భగవాన్ చెప్తానులో, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఇండిపెండెంట్. నా ఈ ఎనర్జీలోనే ఐఎమ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ బై దిస్ ఆర్ అఫెక్టెడ్ బై దిస్ ఎనర్జీస్ కదా. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇదన్నీ అంటే దేవుడు దాన్ని చేసింది, విచ్ ఇస్ సాత్విక్ తమస్ రజస్. సాత్విక్ తమస్ అండ్ రజస్, ఇదన్నీ దేవుడు చేసిందా, బట్ it is still he's not depend on that. So even the ignorance itself, దేవుడు చేసిందే, but God is not under the ignorance. But I am independent, I am not under the modes of this material nature. Yes. Including the goodness. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్. మూడు గుణం వచ్చి భగవానికి ఎఫెక్ట్స్ ఇది అది మనుషులకి ఇది ఈవింగ్ ఇస్తుதான் அது ఎఫెక్ట్స్ అవుతుంది. సత్వ రజస్ తమస్ వచ్చి భగవానికి ఇది ఎఫెక్ట్స్ ఇది చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ద కింగ్, law maker, Ani is not subject to the law. So the law ఇప్పుడు లైక్ ఎవరైనా అరెస్ట్ చేశారంటే వాళ్ళకి మటున ఆ లా అది అలాగా. బట్ ద కింగ్, లా మేకర్ ఈస్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ద లా. ఓకే, he is nirguna. Okay, Bhagavan is nirguna. ఆ మూడు చెప్పాలి కదా సార్. ఒకటి వచ్చి సాత్విక్, తమస్, ఇంకోటి రజస్. రాజసిక్ నాకు. ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నా, బట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐ am not in them, they are in me. That means our 3 gunas is from God and they are in him, but it is not him. ఓకే. Okay. 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 13. Yeah. Okay, number 13 election. So number 14. Bro? 13. Oh, you already 13. 13 now. No, 13. 13. Oh, okay. Okay. Number 13 ఎవరు? Ma. అత్త. Okay, 13, chapter 7, text 13. Tribir guna mair bhavair ebi sarvam idam jagat mohitam na bijanati mam ebaya param avyayam.
Deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. So the whole world doesn't know me. That means మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుంటున్నామంట. The God is uh, beyond all these three modes that Rajasic, Tamasic, and Sattvic. So the whole world is enchanted by three modes of material nature. Those who are bewildered by these three modes cannot understand and the transcendental to this material nature is the Supreme Lord Krishna. In the material world, everyone is under the influence of these three gunas and is thus bewildered. So andro vachi influenced by the gunas. By nature, living beings have particular types of body and particular types of psychic and biological activities accordingly. There are 4 classes of man functioning in the 3 material modes of nature. Those who are purely in the mode of goodness are called Brahmanas. Those who are purely in the mode of passion are called Kshatriyas. Those who are in the mode of both passion and ignorance are called Vaishyas. Those who are completely in ignorance are called Sudras. And those who are less than that are animals or animal life. However, these designations are not permanent. I may either be a Brahmana, Kshatriya, or Vaishya, or whatever. In any case, this life is temporary. But although life is temporary and we do not know what we are going to be in the next life, still, by the spell of the illusory energy, we consider ourselves in the light of this bodily conception of life, and we thus think that we are American Indians alaga mananta classify cheskuntunnamanta. And if we become entangled with the modes of material nature, then we forget the Supreme Personality of Godhead who is behind all these modes. So Lord Krishna says that man deluded by these 3 modes of nature do not understand that behind the material background is the Supreme God. So annitla, even though material, everything, God is behind it. So దేవుడే అన్నీను ఎనర్జీగా అన్నిట్లా ఉన్నదని. There are many different kinds of living entities, human beings, demigods, animals, etc. And each and every one of them is under the influence of material nature. And all of them have forgotten the transcendent personality of Godhead. So మనం మర్చిపోతాను, మనకు తెలకుంటుంది దేవుడి గురించి. Those who are in the modes of passion and ignorance, and even those who are mode of goodness, cannot go beyond the impersonal Brahman conception of the Absolute. They are bewildered before the Supreme God in His personal feature, which possess all beauty, opulence, knowledge, strength, fame, and renunciation. Annitloni they're explaining one by one. When even those who are in the goodness cannot understand, what hope is there for those who are in passion and ignorance? So manchiga manchidi tawal ellinolu kuda find difficult to understand God, so the others will be worse. Krishna conscious is transcendental to all these three modes of material nature, and those who are truly established in Krishna conscious are actually liberated. So finally, knowing the Lord is the one here. So even these three guna kuda material da suravata. Yeah. Even those in mode of goodness cannot go beyond the personal Brahman conception of the absolute truth. Oh, okay. Specifically the mode of goodness undu kada. So telling about these Brahmins andro they would not achieve fully item personal ga and then it's apa
యా సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఓన్లీ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద గాడ్ మొత్తం చూసుకొని ఉంటుంటారు. ఓకే 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 నంబర్ 14 రమేష్ అన్న. దైవి సాయి ఇల్హా గుణమయి మమ మయ దురత్యయ మాం ఏవ ఏ ప్రపద్యంతే మయం ఎతం తరంతి తే. This divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Very clear చదువుతుంది. Very good. వెరీ నైస్. యాక్చువల్లీ ప్రకాష్ శర్మ చెప్పిలాగా ఇది కూడా 3 గుణాల గురించి అది కూడా ఒక మెటీరియల్ దా. సో ఎవరు వచ్చి ఓవర్కమ్ చేస్తున్నారో అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చి భగవంతుని సరెండర్ అవుతున్నాడు. సారీ, ఎవరు నాతో సరెండర్ అయిపోతున్నాడో ఇదని ఈజీగా దాటి రావచ్చు. ఎస్ ఎస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పొడుగుంది. ஓ இது வச்சு ஆக்சுவலி ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. రాజాస్ అంతా ఏడుது, తమాస్ అంతా ఏడుது. அது purportedly சொன்னால the supreme beginning itself, the supreme personality of Godhead has immeasurable energies, and all these energies are divine. Although divine entities are part of his energies and are therefore divine, due to contact with material energy, their original superior power is covered. So manakudam part of the energy and therefore divine. ఇక్కడ therefore divine due to contact with material energy, superior power is covered. Okay. So manakudam power unnadu but is covered, is it? Oh, because of these gunas it is covered. మనకు కూడా డివైన్ పవర్ ఎనర్జీ అని ఉన్నది, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ 3 గుణాస్ మన ఒరిజినల్ పవర్ ఇస్ ఆల్రెడీ కవర్డ్. సో దస్ బీయింగ్ కవర్డ్ బై మెటీరియల్ ఎనర్జీ వన్ కెనాట్ పాసిబిలీ ఓవర్కమ్ దిస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఓకే, బోత్ spiritual, material and spiritual natures being emanation of the supreme personality are eternal. Okay. Okay. The conditions of okay. చిన్న మీనింగ్ ఇచ్చినాడు paragraph, slokas paragraph చూస్తున్నా. Another meaning of guna. Okay, a man born by the hands and feet cannot free himself. Say kattunolu vachi kaal kattunolu vachi ali something vachi beta avundu. He held by a person who is unbound. Because of the bound cannot have the bound, the rescuer must be a liberator. Therefore, only Lord Krishna or his bona fide representative, the spiritual master, can release the conditional soul. Without such a superior help, one cannot be freed from the bondage of material nature. Devotional service of Krishna consciousness can help one gain such release. Krishna, being the Lord of the
illusory energy can order the insurmountable energy to release the conditional soul. He order is released out of his costless mercy on the surrendered soul and out of his paternal affection for the living entity who is originally a beloved son of the Lord. Therefore, surrender unto the lotus feet of the Lord is the only mean to get free from the clutches of the standard material nature. సో ఇక్కడ క్లియర్ రాస్తుంది ఇది ఇట్లా. ஆனால் ఒకడు వచ్చి నీకు హెల్ప్ చేయాలా అది వచ్చి నాను లేకపోతే ఈక్వల్ ఉన్నోడు స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఎవరో వస్తే నీకు బ్రేక్ చేస్తాను. Remind, in other words, both Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. Only Vishnu is the master of Maya. Therefore, he can alone give release to the conditional soul. ఓకే అక్కడ రెండు గుణం పట్టించున్నారు తమో రాజ గుణ అండ్ తమో గుణ. Passion and ignorance. Maya. Lord Shiva always చెప్పున్నారంట దీంట్లో రాసింది. There is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. Okay, so basically this text వచ్చి so Supin Laga. So all these three material modes, so which is difficult to overcome. So దేవుడితోటి మన సరెండర్స్ అవుతుందా ఈ మూడు గుణాలతోటే నుంచి మన రిలీజ్ అయ్యమూడు. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ 15. యాక్చువల్లీ బేసిక్లీ వచ్చి ఆ బిలీవ్ కూడా వచ్చి మేబీ ముస్లిం కూడా అదే தான் పాయింట్ అన్నాడు. చెప్తున్నారు కదా జాదా దుహాన్ మలైన్ కన్నా అల్లాహ్ చెప్తున్నారు కదా, ఇక్కడ కూడా కొట్టించలేదు. అవునవును, ఎస్. ఓకే, నెంబర్ 15. Okay, text 15. Na mam dukstritno muda prapatyante narathama mayaya partha jana asuram bhavam asrita. Translation: those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheist nature of demons, do not surrender unto me. ఇది కొంచెం పొడుగు ఉంది, కొంచెం Wow, ఇది 5 pages ఉన్నాయి. Yeah, all the best. ఓకే. సో అదే those miscreants meaning person who done something wrong. Person who done something wrong, culprit lah. అయ్యో, really confusing. Here you see, I never write miscreant. Straight away, those who are grossly foolish. It's really biased. I already saw. I really want to be judgy. I already saw. Oh, you read already.
Okay. Okay, we got 15 minutes. Miscreant is a person who done something wrong, who are grossly foolish, lowest among mankind. Whose knowledge is stolen by illusion, who partake the atheistic nature of humans, do not surrender unto me. Okay. ఓకే సో బేసిక్లీ ఎవరెవరు వచ్చి దేవుడిని రెస్పెక్ట్ చేయరని రాసింది. సో మిస్టేక్స్ చేసిన వాళ్ళు అది లోవెస్ట్ అమాంగ్ మ్యాన్కైండ్. అండ్ దెన్ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు ఇల్యూషన్లోనే మాయాలోనే వచ్చి మనం రెండా ఫోకస్ చేసిన వాళ్ళు. అండ్ దెన్ ద ఏథీస్. సో వీళ్ళందరూ డోంట్ సరెండర్ టు గాడ్ లా. Okay. So idani is actually నెగటివ్ ఫాలోవింగ్స్ అని ఎవరెవరు రిలేటెడ్ అవుతారు. ఒక్కొక్కరు వ్యత్యాసంగా ఇది కొంచెం తీయగా చెప్తారు కదా. రాస్తుంది ఇట్లా. సో వీళ్ళందరూ వచ్చి నెవర్ సరెండర్ టు ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, ఇన్స్పైర్డ్ ఆఫ్ స్క్రిప్చురల్ అథారిటేటివ్ అడ్వైస్. ఇదన్నీ అడ్వైస్ అవుతారో వాళ్ళు వచ్చి దేవుడు మధ్యచ్చారు అని రాస్తుంది. ఓకే, I just want to pick here and there and read because I'll sit in law. I don't know akkada unnadi it I gather. I just want to tell me. So they actually say punalo these people have no idea of God and they simply manufacture their own worldly plans and that because the world is material energy on there. So material energy is nanda powerful and and those who don't believe God, who come up with their own worldly plan, material energy it is so powerful it can resist the unauthorized plans and the not so good plan or evil plan for suppose material energy don't let it happen.
And then ఒకవేళ మళ్ళీ రాసినాలో under the illusion and the modes of passion and ignorance, all his plans are baffled. An example is Hiranyakasipu and Ravana. So, evil plans actually okay, evil plan and sippe. What I understand is the nature itself make their plans go into dust. Like it didn't succeed at the end of the day lah. Like they are not the believers of the God. So it is against the nature naga. And then apart from that, 4 types of people like any. And then last one వచ్చి anti religion అంటే సాతాన్ worshipping అదని అసురం భావం అశ్రిత demonic principle లా. సో గాడ్కి ఆపోజిట్గా ఉండిన విచ్ ఇస్ సేతన్ దేవుడు ముక్కుతారన్న. సో అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, బేసిక్లీ వచ్చి ఆ నెగటివ్ మైండ్ తో ఉండిన వాళ్ళు వచ్చి నెగటివ్ ఫాలోవర్స్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి దే నెవర్ సక్సీడ్ లా. yes అంతే, because they never surrender to the God. Yeah, same like because they said about Hiranyakasipu, because he also keeps saying that there is no God, I am the God. Nave anniyan sikondinla. So it is not ad niju kaadu. That is the untruth la. Appudu adu success aanedu. Okay, I think anta complicated kaadu la idu. Okay, next. Ravana. Okay. Number 16. That's 16. Chapter 7, that's 16. Okay. Chaturvida bhajante mam jana sukinto Arjuna ato jisnashur atharthi jani cha bharatas vasha bharat sabha. Okay. Translation. Oh, best among the Bharadas, Arjuna said, Bharadas, oh, best among the Bharadas. Oh, 4 kings of the previous men render devotional service unto me. The distress and distress for the wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the absolute. Nekoche edanta నాలుగు విధమైన మంచోళ్ళు నాకు ఉన్నాళ్ళు తెలిస్తే నాకు వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి పేట్ వేసినంత దానివల్ల பரதர் சிறந்தவனே அர்ஜுனா, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு செய்கின்றனர். துயரற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வி உடையவர், புராணத்தின் அறிவை தேடுவர் என்பவர் ஆவார். ஸோ இது ஏட் చెప్తుంటా నెక్స్ట్ వచ్చి 4 విధమైన தொண்டு சேர்த்தவங்களால இதை வச்சு இது ஏட் చేసినంత பக்கோடு வச்சு இதற்கு 4 விதமான மனிதர்களை பக்தி தொண்டு பரம புருஷிடம் வரும்போது தூய பக்தர்களின் உறவால் தூய்மைப்படைவதுண்டு. தாமும் தூய பக்தராகி விடுகின்றனர். ஸோ மஞ்சூர்கள் சரி பக்தர்கள் சரி 4 பக்தராகப்பட்டுள்ளனர். தீயர்களை பொறுத்தவரை பக்தி தொண்டு அவர்களுக்கு கடினமானது. ஏனெனில் அவர்களது வாழ்வில் ஆன்மீக நோக்கங்கள் அரிதும் நெறியற்றும் சுயநலம் மிக்கவும் ஆகும். ஆனால் அவர்களில் சிலரும் கூட தூய பக்தர்களுக்கு உறவை பெறும் வாழ்க்கை அடைந்தால் தூய்மை பெற்று சுத்த பக்தராகி விடுகின்றனர். பலநோக்கு கர்மங்களில் மும்முற்றமாக ஈடுபடும் போது பௌதிக துன்பங்களை அடையும் போது இவர்களிடம் கடவுளிடம் வந்து அடைந்து அந்த வேளையில் தூய பக்தருடன் உறவு கொண்டு தங்களது துன்பத்தால் இறைவனின் பக்தர்கள் ஆகின்றனர். ஸோ எனக்கு వచ్చి ఎలాగుంటానో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఒక సెడ్డోలో ఉంటానో మంచులు ఇక్కడ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ఇది వస్తుంది కదా. సో ఆ భక్తి ఒక భక్తి ఒక ఇందాక వచ్చి 60 మన అంటే దేవుడిని రెస్పెక్ట్ చేయలేని వాళ్ళు ఇందాక ప్రీవియస్ ట్యాక్లో చూసాం.
ఈ టెక్స్ట్లోని వచ్చి దేవుడు నిలకన వతండ్రు అతను వేరే ఒక నౌకలోని వతండ్రు. సో విచ్ ఈస్ సెల్ఫిష్లా. సో వన్ ఈస్ స్ట్రెస్ కొంతప్పుడు దేవుడు నిలకడం, కాసు కోసం దేవుడు నిలకడం, సమ్ టైమ్స్ ఇన్క్విజిటివ్ అదే తెలుసుకోవడానికి ఎట్లా తెలుసుకోవడానికి దేవుడు నేర్చుకోవడం, అండ్ దెన్ సర్చింగ్ ఆఫ్టర్, అండ్ దోస్ హు ఆర్ సమ్టైమ్స్ సర్చింగ్ ఆఫ్టర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. సో సమ్టైమ్స్ సర్చింగ్ చేసిన వాళ్ళు. సో వీళ్ళందరూ అంటే డిఫరెంట్ కండిషన్. సో దే ఆర్ నాట్ ప్యూర్ డివోటీస్ చెప్తుంటారు, బికాస్ దే హ్యావ్ సమ్ ఎస్పిరేషన్ టు ఫుల్ఫిల్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఓకే, ఒక కారణం కోసం దేవుడు వచ్చి ముక్కుతుంటారు చెప్తాను. కారణం కోసం దేవుడు ముక్కుతుంటారు అని వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ కావాలని వాళ్ళు దేవుడు ముక్కుతున్నారు. సో భగవాన్ ఎప్పుడు చెప్పినది భక్తి సేవలు వచ్చి ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండకూడదు. అంటే ఈ 4 రీతిలో వచ్చి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండాలి. Awel mit sepin le ada udang di sebalik mi ni alaga. Desire ఉందా అదే. వాళ్ళకి. సో ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఈస్ వితౌట్ ఎస్పిరేషన్. ఇదన్నీ ఒకటి తలుచుకుంటా డివోషనల్ మీన్స్ దేవుడు ముక్కాల, వితౌట్ ద డిజైర్ ఫర్ మెటీరియల్ ప్రాఫిట్, without the fruitive results. meaningless brother, inquisitive. అది వచ్చి రెండోది వచ్చి వెల్త్ డబ్బు కోసం, మూడోది వచ్చి షోయింగ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా తెలుసుకోవడం కోసం, తెలుసుకోవడానికి. Curious is the one to know. Curious. Okay. So for them the devotion service is very difficult because of their lives are selfish, irregular and without spiritual goals. The previous one. Previous text one. So but even some of them by chance when they come in contact with a pure devotee also become pure devotees. సో మంచి ఒక గురువు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మంచి తోవకి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ లేటర్. the Katsi paragraph, as long as such a purified stage, not attained. As long as such a purified stage is not attained, devotees in transcendental service to the Lord are tainted with fruitive activities and they search after mundane knowledge, etc. So one has to transcend all this before he can come to the stage of pure devotional service. Anyone that ravaranda after come to the pure devotional service. Yes. ఓకే, అలాగా ఇంకోటి వెళ్ళచ్చా? ముసి వచ్చాయి కదా ఇక్కడ దీంట్లో. One more. ఓకే, నెక్స్ట్ అత్త ఎవరు? సర్సక. ఓకే, Chapter 7, not text you. 17. సర్సక. Sarsaka. Okay. Okay. Text 17. Desham nani nitya yukta eka bhakti visisyate priyo hi jnanya pratyam aham sa cha mama priya. Of this, the wise one who is full knowledge in union with me through pure devotional service is the best. For I am very dear to him. He is
చేతుని ఇట్లా వేస్తున్నా అంటే భక్తితో నన్ను ఎవరు అణుగుతున్నాలో వాళ్ళతో వచ్చి నా ఎప్పుడు వచ్చి ఎప్పుడు వాళ్ళని వచ్చి బొగ్గను వాళ్ళతోనే నా ఒప్పుకుంటాను ఆ చెప్తున్నారులా సింపుల్ క్లియర్ దీంట్లో அது அருள் அழகை சொல்லுவாங்க ஜலபாத்தம் அவர்களுள் எப்பொழுதும் என்னிடம் ஒன்றிவிட்ட வேறொன்று சாராமல் பக்தி செய்கின்ற ஞானியோடு பக்தன் மிகவும் சிறந்தவன். என்னை தத்துவ ரீதியாக அறிகின்ற ஞானிக்கு நான் மிகவும் இனியவன், அவனுக்கு எனக்கு మిகவும் ఇనియవన్. సో భక్తితో చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళతో నా వచ్చి ఇనిగంతా ఇది అయితే సంతోషంగా ఉంటానులా వాళ్ళతోనే. పెరిగుంటా separate చేయాలంట. loving leya separate చేయకుండా ఉంటారు భక్తి friend la basically. Okay, yeah, full knowledge. Okay, what is full knowledge and then pure devotional service ida mukyam. So idu rendu untada దేవుడు మనతోడు ఉంటాడు, మనం దేవుడితో ఉంటాం. ఓకే, but interpreter is who is situated in cannot touch him. Okay, Okay. Okay, by searching after the knowledge, one realizes that he serves in a different form of material body, and then further advanced, he comes to know knowledge in personal Brahma and Paramatma. When one is fully purified, he realizes that his constitutional position is to be the eternal servant of God. So, by associate with the pure devotion, the inquisitive, the distressed, the seeker of the material element, and the man in the knowledge all become themselves pure. Okay. సో ప్రీవియస్ టెక్స్ట్లో వచ్చి 4 types పీపుల్ వచ్చి దేవుడి కోసం నిలకన అవుతారు కదా అని చెప్తారు కదా. సో దాంట్లో ముగ్గురు వచ్చి డూయింగ్ ఫర్ బెనిఫిట్. సో ఆ నాలుగోది విచ్ ఈస్ హూ ఈస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సీకర్ ఆఫ్టర్ సుప్రీం నాలెడ్జ్ become pure devotees. So out of them who is in knowledge of the absolute truth and free from all material desires become really pure devotee of the Lord. So, and of the 4 orders in the previous text, 4 orders, the devotee who is in full knowledge and that is the same time engaged in the devotional service, the Lord is the best. So the last go super kada, he is the best. Yeah. Out of any the 4, whoever who is in knowledge of the absolute truth, on the whole, when the distressed introduce the seeker and those who are in need of money, free from desires, to fully understand, then the become could be any The last sentence also explained that which as well. He who is situated in pure knowledge of trusted of the Supreme Personality of God is so protected in devotional service that material contamination cannot touch him. Okay. That's it. The last one. Okay.
They should Irish that knowledge. ఓకే సో ఓన్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ దేవుడు మనతో ఉంటారు, మన దేవుడితో ఉంటాం. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. టెక్స్ట్ 17 దాకా ముగిసిన. ఓకే Okay. ఓకే సో రేపు వచ్చి టెక్స్ట్ 18 నుంచి Papa said Ganesh. Ganesh రావణా Ganesh. అక్కడ వెళ్ళిపోండు కదా. పాప ధ్యానం ఉందరా I say, man. Totally. చదువుపోయింది. ఓకే Okay, all right.